classified and defined in many ways. Liberalism is a political theory. This has been classified and defined in many ways. Liberalism is a political doctrine. It is meant that protecting and enhancing the freedom of an individual. Individual freedom will have a primary importance. The freedom of individual has to be protected, and also it should be enhanced, and it should have the maximum liberty to be provided to the citizen or individual in a state. That is why government is a necessary evil. This famous quote put forward by Thomas Paine, who had been from the America as a political thinker. He was in 1776. His book called Common Man. It is clearly stated this necessary evil. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നെസസറി ഈവിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത്? ഗവൺമെന്റിന്റെ നെസസറി ഈവിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഗവൺമെന്റ് വേണം, പക്ഷേ ആ ഗവൺമെന്റിന് ഇടപെടുന്നതിനൊരു പരിധിയും, ഗവൺമെന്റിന് ഇടപെടാൻ ഒരു നിശ്ചിത ഈ പരിമിതിയുണ്ട്. ആ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് അതായത് ഗവൺമെന്റിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൗരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല എന്നും, ഗവൺമെന്റ് പരമാവധി ഫ്രീഡം, ലിബർട്ടി, അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ, മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. ആ കൺസെപ്റ്റിന് പ്രകാരം ഗവൺമെന്റ് ഒരു നെസസറി ഈവിളാണ്, ആവശ്യമാണ്, പക്ഷെ അത് അത്യാവശ്യമായി അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ മാത്രം അധികാരം പൗരന്മാരുടെ മേൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ നന്നായിരുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. എങ്ങനെ? പൗരന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കലഹങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ അത് സാധ്യമാവാത്തതിനാൽ ഗവൺമെന്റിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു നെസസറി ഈവിളായിട്ട് മാത്രം, അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു സത്താനായിട്ട് മാത്രമേ ഗവൺമെന്റിനെ കാണാൻ കഴിയൂ. അതിനർത്ഥം ദ ഫ്രീഡം and liberty of an individual is very important for developing their personality. Human personality is to be developed in the realm of complete freedom, liberty, personal freedom. Classical liberalism is also known as a negative liberalism. ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഈസ് നെസസറി ഈവിളൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ ലിബറലിസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ സ്റ്റേറ്റ്. We know the duty of a night watchman is to protect the things from the night time, because the night time is crucial time where the attack is being taken place. ആ സമയത്ത് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളത്. ആ സമയത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നവനാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത്, നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ്റെ പണി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതായത് സ്റ്റേറ്റിലെ ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ഒരു നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സ്റ്റേറ്റിനുള്ളത്. സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അല്ലാണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് വ്യക്തി കാര്യങ്ങളിൽ, വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനോ അതിനെ പ്രത്യേക പരിധി വെക്കുവാനോ സ്റ്റേറ്റിന് അധികാരമില്ല. അതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ലിബറലിസം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻ ദ സെൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഈസ് ലീസ്റ്റ്. State shall not intervene any actions, deeds of an individual in the states. Individualism is one of the primary feature of classical liberalism. The primacy of individual, the personal freedom of individual, fundamental right of the individual shall not be questioned by the state at any cost. So, state act the least. Prehistory of liberalism having the free history, because liberalism is the concept of the child of Renaissance. Before 16th century, we know the dark age of Europe. Europe was undergoing the dark ages until the Renaissance happened during 16th century. Renaissance and Reformation is one of the important social change in the European society during 16th century. We know that. അപ്പോൾ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്, ഒരു ഇരുണ്ട യുഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രം. ആ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ
ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് സാമൂഹിക ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. സോഷ്യൽ ഹൈറാർക്കി. സാമൂഹികമായിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവന് കൂടുതൽ അവകാശവും താഴെ നിൽക്കുന്നവന് യാതൊരു അവകാശമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഉച്ചനീച. രാജാവ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഭടന്മാർ, പൗരന്മാർ, സേവകന്മാർ, അടിമകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അവിടെ. ആ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് രാജാക്കന്മാരും രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന അവകാശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രാജാക്കന്മാരുടെ കിങ്കരന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന അത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലും, കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക്, മറ്റൊരു രാജകുടുംബങ്ങളിലുള്ളവർക്ക്, പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരു നീതിയും, മണ്ണിൽ അണിനിൽക്കുന്ന പെസൻസ് തൊഴിലാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് മറ്റൊരു നീതിയും, അതുപോലെ തന്നെ അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അടിമകൾക്ക് മറ്റൊരു നീതി അല്ലെങ്കിൽ അവകാശങ്ങളുമായിരുന്നു. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉയർന്നു വരുന്നത്. ക്ലാസിക്കൽ ലിബറലിസം ലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം. The classical liberalist believes in liberty, means to be free from all bondages. The actions of an individual shall not be controlled or questioned at any cost. The legitimate purpose of the government to protect the right of the individual. The right of an individual is, we have already discussed, the basic rights, right to life, right to freedom, right to property. It's a basic right. These rights are natural rights. Natural rights are to be protected. The government role is limited to protect, as a protector of natural right of individual. 19th century is a century of classical liberalism. It's a negative liberalism. John Locke, Thomas Hobbes, Jefferson, Rousseau are the main advocates. They are being called as social contractualists. Thomas Hobbes is one of the classical liberalists who has written a book called Leviathan. In that Leviathan, he has a sovereign state, and sovereign state is a state will have the responsibility to protect the right of the individual. Social contract theory was put forward by John Locke. John Locke is a classical liberalist. So, classical liberalism believes people have the right apart from the government. Government will have the right. Government is an independent system. The right of an individual is not given by government. Government having no role to provide the rights of individual. It's not coming from government or state. It's a natural right to liberty, right to life, right to property are considered as a natural right for social contractualists. Those rights are not at the mercy of government or state. It shall be it is independent. The duty of state is to protect, to sustain that rights government. Modern liberalism is different from classical liberalism. It is a positive liberalism. We know the negative liberalism is something complete freedom, where laissez-faire, there is no government at the least. These are the main features of classical liberalism. But positive liberalism, otherwise called modern liberalism, is different, because classical liberalism is, the outcome of classical liberalism is creation of a class system. There is a class, privileged class being emerged, because right to property is one of the right of being important, getting importance in classical liberalism. We will have the freedom to acquire wealth. Acquiring wealth by making the wealth that automatically create the rich and poor people, and there are working class, there are proletariats, there are upper class. Money makes the difference
So social class, earlier it was according to the class was created by birth. Before pre-liberalism period, it was a class hierarchy, the social hierarchy were determined by birth. But now the class was created by the quantity of wealth being acquired by individuals. So classical liberalism creates a class system in other way. That is the why modern liberalists criticize this insecurity and poverty due to the emergence of class system. Automatically, the class system based on wealth creates insecurity among the society. Right to life, right to freedom is determined based on the wealth. That is why it was being diverted. That is why modern liberalism criticizes this is not the right way to run a state. This all okay. This class system will basically violates the natural rights because there is an insecurity, there is a poverty. Positive liberalism does not accept this non-interference of state in the market economy. This market economy, we know, where demand, supply, like market forces will act, and where as per classical liberalism, you are free to do whatever you like, provided you are not harming his co-beings, others' life not being threatened. You are free to do whatever you like, because market economy is based on your property, where you will have anything to do. Hoarding is possible. If you are holding more wealth, you will have more upper hand in that aspect. So positive liberalism does not accept this non-interference of state in the market economy, and social justice and equality of opportunity are the main peculiarity of modern liberalism. Social justice is possible only by making a justifiable distribution of public wealth. Wealth shall be distributed more or less equally. That is why social justice can be made possible. So that is the reason why equality of opportunity also one of the main feature of modern liberalism. Idea of welfare state also coming in these aspects. Welfare of labor. Keynesian economists are the main advocates of this theory, because Keynesian theory is in political economy, where in economics the Keynesian theory helps to achieve the welfare states, where government intervention is solicited. Government is requested to intervene in the market if there is any unlimited demand occurs in a market that may cause higher price. Higher demand will cause automatically higher price. That higher price will pave the way to exploit the poorest of the society. So social inequalities, creation of poorest, the state of poorest became more worse in that occasion. So social justice and equality of opportunity are to be maintained. So with that, social welfare state can be possible. The idea of welfare state is one of the byproduct of modern liberalism. There are some elements of individual liberalism. Liberalism is having a lot of elements. Elements are individualism, freedom, reason, toleration, consent, constitutionalism, equality, justice, and conservatism. These are the main elements or main features, main components of it. If without which liberalism, neither classical or modern, cannot be enjoyed in a particular society. Now, democracy is based on liberalistic ideology.
probably positive liberalism. Recently, 19th century, we know it was classical liberalism. The idea was classical liberalism. But 20th century, it was became modern liberalism or positive liberalism. This is there are not much difference in classical or modern. The enforcement, inaction of this ideology is little bit different. Classical was based on absolute state, where no laissez-faire state, where modern liberalism is based on some controlling state. But the main component, one of the main component of liberalism is individualism. Individualism, we know primacy of individual is core. Individual is a center of the society. No class, no kingship, no religion, no god, no deity, or no ideology. Rather, individual is the center. The latent quality of an individual is to be put out. മനുഷ്യനിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന ക്വാളിറ്റീസ്, ഗുണങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കുവാനായിട്ട് മനുഷ്യനെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ നടുക്ക് സെൻട്രൽ മുഖ്യധാരയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രീഡം. ലിബറലിസം ഈസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലിബർട്ടി or freedom. One of the main tool to put out developing the qualities of an individual through freedom. Once you get a freedom, you will have automatically will be having the qualities of individual will be comes out. That is the reason why freedom is one of the component of liberalism. Third one is reason. യുക്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Enlightenment in all possible way to create rationality and reason. ഈ റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡ്യൂറിങ് 16th century. ആ സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? നവോത്ഥാനം യൂറോപ്പിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് ഏജ് എന്നുള്ള ആ സമയത്ത് ശാസ്ത്ര, സാഹിത്യ, കല മേഖലയിലുണ്ടായ വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റമാണ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ പുരോഗമിക്കപ്പെടുന്നു, വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നു, രാജഭരണങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, മതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വ്യക്തികൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വ്യക്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കിട്ടുകയാണ്, മനുഷ്യന് പ്രാധാന്യം കിട്ടുകയാണ്, ഇൻഡിവിജ്വലി കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്, യാത്രകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്, എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ക്രിട്ടിക്കൽ എൻക്വയറി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റീസൺ ലീഡ്സ് ടു റാഷണാലിറ്റി. ദിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ എൻക്വയറി, മനുഷ്യൻ വിമർശിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു, അവൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. തോട്ട്, ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബീങ് എക്സ്പ്രസ് ത്രൂ റൈറ്റിംഗ്സ്. റൈറ്റിംഗ്സ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു or depicts the picture. മൈക്കലാഞ്ചലോ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് മൈക്കലാഞ്ചലോ, ലിയോണാർഡോ ഡാവിഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ, ഗലീലിയോ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഷേക്സ്പിയർ, കെല്ലീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ ക്രിട്ടിക്കൽ എൻക്വയറിയാണ്. അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ്, പലതിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്, പുതിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയാണ്. മെഗല്ലൻ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പുതിയ ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ വേൾഡ്. ഹ്യൂമൻ റീസൺ, മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിനെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഈ റേഷണാലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ച. ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ വിവേചന ബുദ്ധി, സത്യം തെറ്റും ശരിയും കണ്ടെത്താനുള്ള, വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് റോങ്, വാട്ട് ഈസ് മൊറാലിറ്റി, വാട്ട് ഈസ് നോൺ മൊറൽ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത്? ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? ഇഫ് എനി phenomenon being seen at your eye, before your eye, the reason behind that should be asked. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത.
അതിനെയാണ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ടോളറൻസ്. ടോളറൻസ് ഇൻ ലിബറലിസം ബിലീവ്സ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി മസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ്. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രീഡ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ, സോഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഐഡിയോളജീസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കനോട്ട് ബി hinder the unity of the state or people. People must recognize each other's ideologies. This diversity must exist side by side. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള സാധനമാണ്. പ്ലൂരലിസം എന്ന് ബഹുസ്വരത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ വാക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഐഡിയോളജീസിനെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്ഥിതി ആണ് ടോളറൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ ഫ്രീ ടു ഡു വട്ട് എവർ യു ലൈക്ക് ബട്ട് അൻറ്റിൽ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് യുവർ നോസ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരാളുടെ മൂക്കും തുമ്പത്ത് വരെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടോളറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ നശിപ്പിക്കാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആശയത്തെ നശിപ്പിക്കാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പകരം ആ വ്യക്തിക്ക് അത് പറയാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടം. അതാണ് ലിബറലിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. അത് വോൾട്ടയർ ആണ് പറഞ്ഞത്. വോൾട്ടയർ ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആശയം അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു വ്യക്തി, മറ്റൊരു ആശയം, പ്രസ്ഥാനം പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയുന്നയാൾക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടിയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടോളറൻസ്, സഹിഷ്ണുതയാണ് ലിബറലിസം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൺസെൻറ്റ്. ഈ കൺസെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വേർഡാണ് ലിബറലിസത്തിലെ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ മജോറിറ്റി മസ്റ്റ് ബി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി. ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ വിവിധ നിയമങ്ങളും വിവിധ റൂളുകളും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് മജോറിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്നിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മോഡേൺ ലിബറലിസത്തിനകത്തും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, നിയമങ്ങൾ വഴി നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ എവരി ലോ ആൻഡ് പോളിസീസ് മസ്റ്റ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഹോം ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ്. അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അത് ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കണം. അതായത് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു കൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. ആ കൺസെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് ഗവൺമെൻറ് നിലനിൽക്കുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഡെമോക്രസിയുടെ അടിസ്ഥാനവും ഈ പറയുന്ന കൺസെൻ്റ് ആണ്. അതാണ് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് റൂളേഴ്സ് ആൻഡ് റൂൾഡ്. റൂളേഴ്സും റൂൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു അൺവിസിബിൾ ആയിട്ടൊരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്. ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ലംഘനം എപ്പോൾ ഉണ്ടായോ, കൺസെൻറ്റ് എപ്പോൾ പിൻവലിക്കപ്പെട്ടോ ആ സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് വിൽ ബി റിപ്ലേസ്ഡ്. സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തിയറിയിൽ അതാണ് പറയുന്നത്, ജോൺ ലോക്ക് പറയുന്നത്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ള കൺസെൻറ്റ് നൽകിയത് ആരാണോ ആ നൽകിയവർ അത് പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിനെ റിപ്ലേസ് ചെയ്യും, മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ് വഴി റിപ്ലേസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ വൈ ദ കൺസെൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ലിബറലിസം ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം. Constitutionalism is a limited government of state. Constitution, every government or every state is being run by a specified or stipulated laws, prescribed laws, either by customs or by written. Those laws are limits government's functions. Government cannot do whatever they like with their ideological, lot of ideology, lot of policies, lot of speculations are being spread all around the state, but government's function is limited by this constitution prescribed law. John Locke is the main advocate. Limited state or limited government is the main feature of constitutionalization. Constitutionalism is none other than government is limited by law. Equality it's a very complex concept, complex in the sense, in a political term equality is clear that none will be allowed to enjoy special privilege despite accepting the fact that difference in intelligence and skill. No special privilege being given to anyone, but in the sense of religious sense equality, men are
born equal. Equal in the sense whether they are equal in this in the realm of skill or in the form of intelligence. No, never. It's not possible. People are different. They are not equal at all because their skills and intelligence levels are different, due to which they will have different abilities. With that abilities, they are free to work hard and earn more. They are free to do whatever they within the framework of law. They are free to work to achieve more. If you are more qualified, you will have more the right to gain, achieve more money or more recognitions. The person who having lower qualifications or lower skill cannot enjoy that particular remuneration or recognition that of other fellow being who has more power, more skill enjoys. അതായത് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻസിൽ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കില്ലും എബിലിറ്റീസും കൂടുതലും കുറഞ്ഞതും തമ്മിലുള്ളവർക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ തുലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ലിബറലിസത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കം പോലെയാണ്. ക്യാപിറ്റലിസമാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കഴിവുള്ളവൻ കൂടുതൽ നേടിയെടുക്കും. അവിടെ ഇക്വാലിറ്റി, പക്ഷേ ഇവിടെ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് നൽകില്ല അവർക്ക്. എല്ലാവരും ഈ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ സമന്മാരാണ്. സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടാവില്ല അവർക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വാലിറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരേ വേതനം പിന്നെ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരേ വേതനം നൽകി കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ തുല്യ വേതനം നൽകി കഴിവിനെ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ഗുണകരമാവില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിനാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് ആർക്കും നൽകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ജസ്റ്റിസ് ആണ്. ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇക്വാലിറ്റി പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ്. ഈ ടേമിനകത്ത് ടാലൻറ്റ് ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്, മെറിറ്റ് ഷാൽ ബി റെമ്യൂണറേറ്റഡ്. ഇവിടെയാണ് ജസ്റ്റിസ്. അതായത് ജസ്റ്റിസ്, എനിക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ല എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ടാലൻറ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ based on his talent is not being, പക്ഷേ ലിബറലിസം പറയുന്നത് ദോസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്. മെറിറ്റോക്രസി എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ജസ്റ്റിസ് കൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കൺസർവേറ്റിസം ഇസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഹെസിറ്റന്റ് ടു പ്രോഗ്രസീവ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി വാരിപ്പുണരാൻ ലിബറലിസ്റ്റുകൾക്ക് വളരെ പാടാണ്. അതൊരു മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റാണ്. എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ചിനെ, എക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകൾ, ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് കൺസർവേറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്.